హాయ్ ఎవరివన్. చాట్ జీపీటీ అసలు చాట్ జీపీటీ అంటే ఏంటి? ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ అనే కొత్త సబ్జెక్ట్ ఎందుకు వెలుగులోకి వచ్చింది? ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ చాట్ జీపీటీతోని లక్షలు ఎర్న్ చేయొచ్చా? చాట్ జీపీటీని ఎలా వాడాలి? ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఏంటి? ఫ్రీ కోర్సెస్ అవైలబుల్ ఉంటాయా? ఆన్లైన్లో ఎలా మనం సర్టిఫికేషన్స్ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ మీద చేయొచ్చు? మిషన్ లెర్నింగ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కోర్సెస్ ఎలా చేయాలి? మనీ ఎలా ఎర్న్ చేయాలి? వాటికి కావాల్సిన వెబ్సైట్స్ ఏంటి? ఏ వెబ్సైట్స్లో మనము మనీ ఎర్న్ చేయగలము? స్టూడెంట్స్కి కావాల్సిన వెబ్సైట్స్ ఏంటి? స్టూడెంట్స్ మనీ ఎలా ఎర్న్ చేయొచ్చు? ఈ విషయాలన్నీ ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేద్దాం. వెల్కమ్ టు టెక్ సీక్రెట్స్. సో వాట్ ఈస్ చాట్ జీపీటీ? చాట్ జీపీటీ కంటే ముందు మనం జీపీటీ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం. సో జీపీటీ స్టాండ్స్ ఫర్ జనరేటివ్ ప్రీ ట్రైన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. ఇట్స్ ఎ టైప్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లాంగ్వేజ్ మోడల్ డెవలప్డ్ బై ఓపెన్ ఏఐ అనే సంస్థ 2014లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీద వర్క్ చేస్తూ జీపీటీ వర్షన్స్ ని తీసుకొచ్చింది. సో దే కేమ్ అప్ విత్ ద వర్షన్స్ జీపీటీ 1, 2, 3, 3.5 అండ్ 4. సో ప్రస్తుతం జీపీటీ 3.5 నడుస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ. సో ఎవరీవన్ కెన్ యూజ్ ఇట్. జీపీటీ 4 కూడా ఉంది. అది కావాలంటే మనకి 2000 పర్ మంత్ పే చేసి మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఈవెన్ జీపీటీ 3.5 తోనే వండర్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. సో జీపీటీ 4 తో ఏమేం చేయొచ్చో మీ ఊహకే వదిలేస్తున్నాను. Coming to ChatGPT is an advanced language model developed by OpenAI. ఈ ఓపెన్ అనే సంస్థ ఈ జీపీటీ వర్షన్స్ ద్వారా చాట్ జీపీటీని క్రియేట్ చేసింది. చాట్ జీపీటీ అంటే ఇట్స్ లైక్ ఎ చాట్ బోట్ అనమాట. చాట్ బోట్స్ చాలా ఉన్నాయి. సపోజ్ దెర్ ఇస్ బార్డ్ ఫ్రమ్ గూగుల్, దెర్ ఇస్ బింగ్ ఫ్రమ్ మైక్రోసాఫ్ట్, అండ్ దెర్ ఆర్ అదర్ డిఫరెంట్ చాట్ బోట్స్ లైక్ పర్ప్లెక్సిటీ, ఫోర్ ఫ్రెండ్. సో దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ చాట్ బోట్స్. సో చాట్ జీపీటీ ఈజ్ అన్ ఆప్టిమైజ్డ్ ఫర్ కన్వర్జేషన్ ఇంటరాక్షన్స్. సో మనం ఏదైతే క్వశ్చన్స్ అడుగుతామో దానికి హ్యూమన్ లైక్ టెక్స్ట్ ఫామ్ లో మనకి ఆన్సర్స్ అందజేస్తుంది అనమాట. సో ఓన్లీ ఆన్సర్స్ కాదు, ఇది ఎస్సేస్ రాయొచ్చు, బ్లాగ్స్ రాయొచ్చు, ఆర్టికల్స్ రాయొచ్చు, ఇమేజెస్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, కొత్త క్రియేటివ్ ఐడియాస్ ని ఇన్వెంట్ చేయొచ్చు, బిజినెస్ ఐడియాస్ చేయొచ్చు, బిజినెస్ స్ట్రాటజీస్ ని డెవలప్ చేయొచ్చు. సో దెర్ ఆర్ మెనీ థింగ్స్ వాట్ వీ కెన్ డూ. సో మనము చాట్ జీపీటీని ఎలా యూజ్ చేయాలో మనం తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు. గూగుల్ కానీ బార్డ్ కానీ యూజ్ చేసి మనం లాగిన్ అవుదాం. ఇది ఆల్రెడీ లాగిన్ లో ఉంది. సో ఐ విల్ షో యూ హౌ కెన్ వి లాగిన్. గూగుల్ క్రోమ్ యూజ్ చేస్తుంది. సో చాట్ జీపీటీ chat.openai.com అనే వెబ్సైట్కి వెళ్ళి ఇక్కడ సైన్ అప్ చేయాలి. మీరు సైన్ అప్ చేసిన తర్వాత కంటిన్యూ కొట్టండి. మీ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ద్వారా గూగుల్ ద్వారా సైన్ అప్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే కొత్తగా ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇచ్చి సైన్ అప్ అవ్వచ్చు. సో ఆల్రెడీ నాది సైన్ ఇన్ లో ఉంది కాబట్టి నేను డైరెక్ట్లీ జీపీటీలోకి వెళ్తాను. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఇట్ లుక్స్ లైక్. సో దిస్ ఈస్ GPT 3.5. So I have told you earlier, GPT 4 is premium upgrade to Chat GPT Plus. It is $20 per month, nearly 2000 rupees per month. So Chat GPT ని ఎలా యూస్ చేయాలి? So what is watermelon? This is the basic question. How it can answer, we can see. I want you to write a sick leave for me on the day, on today's date, and my name is Dhruva, and I am working in suppose TCS. Sick leave to my HR. సో ఇక్కడ మనం ఈ ఇన్పుట్ ఇవ్వలేదు. సో బ్లాంక్ లో పెట్టేసి ఇచ్చేసింది యువర్ నేమ్, యువర్ అడ్రస్, అండ్ రెసిపియన్స్ నేమ్, హెచ్ఆర్ నేమ్. సో కరెక్ట్ గా ఇన్పుట్ ఇస్తే మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ ఇస్తుంది. సపోజ్ సో మై నేమ్ ఇస్ ధ్రువ అండ్ మై హెచ్ఆర్ నేమ్ ఇస్ రాహుల్. ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఇన్ TCS. I want I want you to write a mail for me as I am sick today.
Please consider the details which I have given. So subject is simply request for Dhruva. Dear Rahul, I hope this mail finds you well. I'm writing to inform you that I'm unwell and unable to attend work. So my name is Dhruva and I'm a member of the TCS team. I have been experiencing briefly describe your illness. So these are I didn't mention these inputs. So if I have given the proper inputs, it will be given accurately. So this is the leave letter I'm posting to my HR. And also we can create some stories also. Write me some random story and a moral story for children. So it has created a story, the clever and the careless grasshopper. So we can create anything what we have to create in our leisure time. ఏదైనా ఆర్టికల్ గాని, బ్లాగ్ గాని, ఈ ఎస్సెస్ గాని, లేకపోతే ఒక కంటెంట్ రైటింగ్ స్టోరీ గాని, కంటెంట్ రైటర్‌గా అని పనిచేస్తుంటే చాలా టైం పడుతుంది. మనకి ఒక స్టోరీని బిల్డ్ చేయాలంటే చాలా టైం పడుతుంది. దానికి చాట్‌జీపీటీ క్షణాల్లో ఇట్లా చిటికేసే సమయంలో మనకి స్టోరీ అందజేస్తుంది. సో, మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ వితిన్ సెకండ్స్, ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్‌లో మన ముందు ఉండబోతుంది. సో, దీనికి కావాల్సిన ఇన్‌పుట్ మనం ఏదైతే ఇస్తున్నామో దాన్నే ప్రాంప్ట్ అంటాం. మనం సరైన ఇన్‌పుట్ ఇస్తేనే మనకి కావాల్సిన ఆన్సర్ చాట్‌జీపీటీ జనరేట్ చేస్తుంది. సో, ఈ ప్రాంప్ట్ అంటే prompt is a piece of text or a question that guides the user or system towards a particular action or response. So it's basically a query అనమాట. నువ్వు ఏదైతే క్వశ్చన్ అడుగుతున్నావో దానికి హ్యూమన్ లైక్ టెక్స్ట్ ఫామ్ లో నీకు అందజేస్తుంది. సో దానికి కావాల్సిన క్వశ్చనే ప్రాంప్ట్ అంటారు అనమాట. సో ప్రాంప్ట్ నుంచి ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ ఎవాల్వ్ అయింది. సో ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ ఈజ్ అన్ ఎమర్జింగ్ ఫీల్డ్ రిలేటెడ్ టు ఎన్ఎల్పి అండ్ ఎన్ఎల్పి అంటే న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్. దీని గురించి మనం తర్వాత కాన్సెప్ట్స్ డిస్కస్ చేద్దాము. ఇట్ ఇన్వాల్వ్ ద స్ట్రాటజిక్ డిజైన్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ క్వైరీస్ ఆర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ గివెన్ టు లాంగ్వేజ్ మోడల్స్ టు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అండ్ ఆప్టిమైజ్ దే అవుట్పుట్స్. మనం ప్రాంప్ట్ ఎలా ఇవ్వాలి, వాటికి ఇంటరాక్షన్ జరగడానికి యూజ్ చేసేదే ఎన్ఎల్పి కాన్సెప్ట్ అండ్ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ కాన్సెప్ట్ అనమాట. ఎన్ఎల్పి కాన్సెప్ట్స్ అంటే సీక్వెన్స్ ఆఫ్ అల్గోరిథమ్స్ ని డెవలప్ చేసి కంప్యూటర్స్ కి ఏదైతే అండర్స్టాండ్ అవుతుందో అలాంటి మోడల్స్ ని డెవలప్ చేసి చాట్ బోట్ ని క్రియేట్ చేసి మనం ప్రాంప్ట్స్ ని ఎలా ఇవ్వాలి అనేది ఈ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఎన్ఎల్పి కాన్సెప్ట్స్ అనమాట. సో వాట్ ఆర్ ద స్కిల్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్? ప్రోగ్రామింగ్ ప్రొఫిషియన్సీ ఇన్ పైథాన్. సో పైథాన్ బేసికలీ బాగా వచ్చి ఉండాలి, మాస్టర్ అవ్వాలి పైథాన్. సో ఆఫ్టర్ దట్ ఎన్ఎల్పి కాన్సెప్ట్స్, ఎల్ఎల్ఎం, మెషిన్ లెర్నింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ ఏఐ కాన్సెప్ట్స్, వీటి మీద బాగా అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి అనమాట. బాగా నేర్చుకోవాలి, బాగా అవగాహన ఉండాలి. అండ్ ఏఐ జనరేట్ కంటెంట్ డెవలప్మెంట్. సో హౌ ఏఐ వర్క్స్, ఎలా జనరేట్ చేస్తుంది, ఇమేజెస్ ఎలా జనరేట్ చేస్తుంది, వీడియోస్ ఎలా జనరేట్ చేస్తుంది, మన మన కొత్తగా తెలియని సీనరీస్ ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తుంది, డేటా అనాలిసిస్ తెలిసి ఉండాలి. ప్రేయర్ ప్రాంప్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్. ప్రేయర్ ప్రాంప్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఏం లేదు, చాట్ జీపీటీని ఆడుకోండి. ఎలా ఆడుకుంటారంటే మీకు ఏం కావాలన్నా చాట్ జీపీటీని అడిగేసేయండి. ప్రతి ప్రాంప్ట్ చాట్ జీపీటీలోనే ఉండాలి. మీరు గూగుల్లో టైప్ చేసేది ప్రాంప్ట్ ఉంటుంది కదా, అది కూడా ప్రాంప్టే. గూగుల్లో టైప్ చేసేది కూడా ప్రాంప్టే. ఆ గూగుల్లో టైప్ చేసేదానికంటే చాట్ జీపీటీ యాప్ వేసుకోండి. గూగుల్ ప్లే స్టోర్ లో చాట్ జీపీటీ యాప్ దొరుకుతుంది. ఆ చాట్ జీపీటీ యాప్ లో మీరు గూగుల్ ని అడగాల్సిన క్వశ్చన్స్ అన్ని మీరు చాట్ జీపీటీని అడగండి. దట్ ఈస్ ప్రాంప్ట్ అనమాట. ప్రాంప్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ బాగా పెరుగుతుంది ఇందులో. సో అప్పుడు ఏఐ టెక్నాలజీ నాలెడ్జ్. సో ప్రజెంట్ సినారియోలో ఎలాంటి ఏఐస్ అందుబాటులో ఉన్నాయి, ఆ ఏఐస్ ఎలా వర్క్ అవుతున్నాయి, ఏమేమి ఏఐస్ జనరేట్ చేస్తాయి, ఏఐస్ ఇమేజెస్ జనరేట్ చేసేటివి, వీడియోస్ జనరేట్ చేసేటివి, కొత్తగా కావాలని సీనరీస్ ని జనరేట్ చేసేటివి, కొత్త కొత్త మనుషుల్ని సృష్టించే ఏఐ టూల్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఐ మీన్ కొత్త ఇమేజెస్ అన్నమాట. ఎప్పుడు చూడని మనిషిని కూడా క్రియేట్ చేసే టెక్నాలజీ ఏఐకి ఉందన్నమాట. సో అలాంటి ఏఐ టూల్స్ కానీ అండ్ స్ట్రాంగ్ వర్బల్ అండ్ రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉండాలి. బేసిక్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ విల్ బి గుడ్ అన్నమాట. సో హ్యాండ్స్ ఆన్ ప్రాజెక్ట్. హ్యాండ్స్ ఆన్ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏం లేదు, కొన్ని కంపెనీస్ ఇంటర్న్షిప్స్ తీసుకుంటున్నాయి. సో దే ఆర్ క్రియేటింగ్ చాట్ బోట్స్. చాట్ బోట్స్ ఎలా చాట్ బోట్స్ అంటే దే ఆర్ బిల్డింగ్ ఏ టూల్స్ అనమాట. ఈ చాట్ బోట్స్ ద్వారా ఏ టూల్స్ బిల్డ్ చేస్తున్నారు. సో ఇందులో ఇంటర్న్షిప్ చేశారంటే మనం చాట్ బోట్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు, ఏ టూల్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు, ఒక అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది అనమాట. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ అనమాట. దిస్ విల్ కవర్ ఆల్ ద స్కిల్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్.
పైథాన్ వచ్చేసి మీరు W3 స్కూల్స్ లో నేర్చుకోవచ్చు, ట్యూటోరియల్స్ పాయింట్ లో నేర్చుకోవచ్చు. యూ కెన్ గూగుల్ ఇట్. చాలా వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఫ్రీగా ఆఫర్ చేస్తున్నాయి. చాలా వెబ్సైట్స్ స్కిల్స్ ఏం కావాలో నేర్చుకోవచ్చు. కోడింగ్ నేర్చుకోవచ్చు. పైథాన్ లో కోడింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో పైథాన్ కోడింగ్ నేర్చుకోవచ్చు. ఇంకా వేరే కోడింగ్ లాంగ్వేజెస్ కావాలంటే కూడా నేర్చుకోవచ్చు. లైక్ ఇప్పుడు జావా స్క్రిప్ట్స్ తో కూడా చాలా మంది ఏఐ టూల్స్ బిల్డ్ చేస్తున్నారు. సో దే ఆర్ డిఫరెంట్ coding languages. So we can learn from W3 schools, tutorials point, and some other websites are there. So you can learn from them. There are some free courses to master prompt engineering. So prompt engineering for developers from OpenAI. OpenAI కంపెనీ ఆల్రెడీ డీప్ లెర్నింగ్ డాట్ ఏఐతో ఒక కోర్స్ కూడా మనకి అందుబాటులోకి తెచ్చింది. సో అక్కడ నుంచి మనం అవైల్ చేసుకోవచ్చు. అక్కడ ఈ కోర్స్ నేర్చుకోవచ్చు. ప్రాక్టికల్ డీప్ లెర్నింగ్ ఫర్ కోడర్స్. అండ్ దెర్ ఆర్ సమ్ రీసెర్చ్ పేపర్స్ అబౌట్ డీప్ లెర్నింగ్ అండ్ ఆల్సో ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. ఆ రీసెర్చ్ పేపర్స్ లింక్స్ నేను డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను. అక్కడ నుంచి అవైల్ చేసుకోవచ్చు. ఆ రీసెర్చ్ పేపర్స్ చాలా హెల్ప్ అవుతాయి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ బిల్డ్ చేయడంలో కానీ, చాట్ బోట్స్ ని బిల్డ్ చేయడంలో కానీ. అండ్ గూగుల్ ఆల్సో హ్యాస్ గివెన్ సమ్ కోర్సెస్ రిగార్డింగ్ మిషన్ లెర్నింగ్. అండ్ గూగుల్ ఆన్లైన్ కోర్సెస్ కూడా మీరు అవైల్ చేసుకోవచ్చు మిషన్ లెర్నింగ్ మీద, ఎల్ఎల్ఎం కాన్సెప్ట్స్ మీద. అండ్ మైక్రోసాఫ్ట్ అజ్యూర్ ఆల్సో ప్రొవైడింగ్ ఏ ఇంజనీర్ అసోసియేట్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ గూగుల్స్ ఫౌండేషన్ అడ్వాన్స్ కోర్సెస్ ఆన్ మిషన్ లెర్నింగ్. ఎంఎల్ అంటే మిషన్ లెర్నింగ్. సో దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఫ్రీ కోర్సెస్ అండ్ దెర్ ఆర్ అదర్ courses also. These are not free courses, but from Udacity, Coursera, Udemy, some courses are there. Even in Udemy master course in Google Bard AI is very important to learn more concepts. So you can pay for these and you can avail the courses from here. చాలా మందికి చాట్ జీపీటీ అండ్ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ ద్వారా ఎలా ఎర్న్ చేయాలో తెలియదు. సో ఇందులో చెప్తాను నేను. సో జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ ఏఐ రీసెర్చ్. ఈ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ మీరు లింక్డ్ఇన్ ద్వారా అవైల్ చేసుకోవచ్చు. చాలా జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ లింక్డ్ఇన్ లో పోస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఈవెన్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ కానీ, వర్క్ ఫ్రమ్ ఆఫీస్ కానీ చేయొచ్చు. ఈవెన్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఆఫర్ వచ్చిందంటే మేబీ ఫ్రమ్ మీరు అబ్రోడ్ నుంచి కూడా మీకు ఆఫర్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. సో అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఫ్రీలాన్సింగ్. దెర్ ఆర్ సో మెనీ ఫ్రీలాన్సింగ్ వెబ్సైట్స్ అవైలబుల్ రైట్ నౌ టు ఎర్న్ ఆన్లైన్. సో ఫ్రీలాన్సింగ్ గా కూడా మీరు చేయొచ్చు. కన్సల్టెన్సీ అంటే ఒక కన్సల్టెన్సీ లాగా, ఏజెన్సీ లాగా ఫామ్ అయ్యి ఒక 2 to 3 మెంబర్స్ తోని కొన్ని ఫ్రీలాన్సింగ్ వెబ్సైట్స్ లో మీరు కొన్ని కంపెనీస్ కానీ, క్లయింట్స్ కానీ వర్క్ చేసి పెట్టచ్చు త్రూ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ చాట్ జీపీటీ. సో అండ్ ఆల్సో ఎంటర్ప్రినర్షిప్. ప్రాంప్ట్స్ యూజ్ చేసి మీకు ఐడియాస్, మీ ఐడియాస్ ఎన్హాన్స్ చేయడానికి చాట్ జీపీటీ చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. సో యూ కెన్ స్టార్ట్ అండ్ ఎంటర్ప్రినర్ ఐడియాస్ ఆల్సో అండ్ స్టార్ట్అప్ ఐడియాస్. దీని ద్వారా మీకు చాలా క్రియేటివిటీ మైండ్ సెట్ పెరుగుతుంది. సో అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ కంటెంట్ రైటింగ్ ద్వారా నేనే ఒక 2 to 3 కంపెనీస్ లో వర్క్ చేశాను. ఐ మీన్ ఫ్రీలాన్సింగ్ గా. సో కంటెంట్ రైటింగ్ ద్వారా కూడా ఎర్న్ చేయొచ్చు. సో యాజ్ ఎ రైటర్ యూ కెన్ రైట్ స్టోరీస్ త్రూ ప్రాంప్ట్స్ అనమాట. ఒక ప్రాంప్ట్ ఇచ్చి మీకు ఇలా కావాలి కథ అనుకుంటే ఆ ప్రాంప్ట్ యూజ్ చేసి చాట్ జీపీటీ మీకు కొన్ని స్టోరీస్ డెవలప్ చేస్తుంది. ఆ స్టోరీస్ ని మీరు మళ్ళీ ఒక ఒక బుక్ లాగా పబ్లిష్ చేసుకోవచ్చు త్రూ అమెజాన్. ఆ స్టోరీస్ అన్ని ఒక పీడిఎఫ్ లో చేసేసి మీరు కిండిల్ లో కానీ, లేకపోతే ఒక హార్డ్ కాపీ కూడా మీకు మనీ ఉంటే కొంచెం హార్డ్ కాపీస్ కూడా ప్రింట్ చేసి మీరు అమ్మొచ్చు. These are some websites for students to earn online through ChatGPT. Found a copy, content refined, SEO butler, writer, access, viewer, SEO content hero, freelancer, constant content, the writer finder, Upwork. Basically, ఇవన్నీ కంటెంట్ రైటింగ్ కి యూజ్ అయ్యే వెబ్సైట్స్. ఐ మీన్ కంటెంట్ రైటింగ్ గా మీరు ఫ్రీలాన్సింగ్ వర్క్ చేసుకోవచ్చు. సో అండ్ స్టూడెంట్సే కాదు ఎవరైనా చేయొచ్చు. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఎర్న్ ఆన్లైన్ త్రూ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ ఫర్ ఫ్రెషర్స్. సో ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ మీద కొంచెం ఐడియా ఉంటే మీరు ఈ వెబ్సైట్స్ లో మీరు ఎర్న్ చేయొచ్చు. టాప్టల్, ఫీవర్, అబ్స్టాక్, బెర్స్డెవ్ అండ్ సమ్ అదర్ వెబ్సైట్స్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ కంటెంట్ రైటింగ్ ఆల్సో. గురు, టాస్క్ ర్యాబిట్, ఫ్లెక్స్ జాబ్స్, ఫ్రీలాన్సర్, ట్రిబుల్, బిహాన్స్, అప్వర్క్, వెల్ ఫౌండ్. చాలా మందికి ఈ వెబ్సైట్స్ కనపడకపోవచ్చు. సో మీకు ఈజీగా ఉండడానికి డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఇస్తాను. ఆ డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ద్వారా మీరు అవైల్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ చాట్ జీపీటీ. అండ్ ఆల్సో ఐఎమ్ ఆఫరింగ్ ఫ్రీ కోర్సెస్ ఫ్రమ్ ఉడిమి. అంటే ఉడిమి కోర్సెస్ లో మీకు కొన్ని ఫ్రీ కోర్సెస్ ఉంటాయి. ఎవరి 2 hours కి ఆ ఫ్రీ కోర్సెస్ మారుతూ ఉంటాయి. సో మీకు ఆ ఫ్రీ కోర్సెస్ అవైల్ చేసుకోవాలనుకుంటే మీరు కామెంట్ సెక్షన్ లో మీ మెయిల్ ఐడీస్ ఇస్తే ఆ మెయిల్ ఐడీస్ కి మేము నోటిఫికేషన్ పంపుతాము. సో ఫ్రమ్ దట్ లింక్ యూ కెన్ అవైల్ ద ఫ్రీ కోర్సెస్ అండ్ ఎన్రోల్ for free. So thank you very much. Please subscribe to Techno Secrets. Jai Hind.